गोंयांत नव्या वर्साच्या आगमना खातीर साबार पर्यटक आयिल्ले आसात आनी ताकाच लागून पुलिसांची प्रत्येक इव्हेंटाचेर बारीक नजर आसतली। जे पर्यटक येतात तांची तपासणी जातली। जे घुवळी वखदांच्या धंद्यात घुसपल्यात तशेंच जे हांचें सेवन करतात अशें ते करतना सांपडले जाल्यार तांचेर खर कारवाय जातली अशी माहिती पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हाणें दिल्या। ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतींत सगळ्या इव्हेंट मनोरंजनाक आनी नियमावली तांच्यांनी धाडून दिल्या आनी ती जाहीर केल्यात अशें तांचे ह्या वेळार तांणी कळीत केलां। टूरिस्ट हेवी सीजन, अभी क्रिसमस ख़त्म हुआ and we are getting ready for New Year celebrations, and this is the time when maximum tourists come to Goa। और अंजुना साइड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्रेजेंस रहता है। So we are, Goa police is well equipped, is prepared। We are also getting ready ourselves for one of the major events, जो sunburn है, जो अभी प्रोग्राम होने वाला है। तो we briefed our staff, हमारे ऑफिसर्स को आज ब्रीफिंग हुआ। They have been clearly given proper instructions, and we are ready to deal with all the situations। ड्रग्स के खिलाफ we already have been very strict। हम लोगों ने काफ़ी एक्शन इस साल हमने किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ड्रग्स का जो केसेस एंड रिकवरी इज वेरी हाई, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग आवर एक्शन। स्पेसिफिकली इस टूरिस्ट इवेंट के लिए वी हैव क्रिएटेड स्पेशल टीम्स। स्पेशल एंटी नार्कोटिक्स टीम विल बी प्रेजेंट ऑल ओवर द function place and area, which will ensure that no type of peddling or sales will happen। and अगर कोई consume कर रहे हैं, so we have special drug detection kits। we have our special forensics team to ensure to check whether somebody has consumed drug and come here। हमें पता चल जाते हैं लोगों के जो परफॉर्म जो बिहेवियर से। so we will do some random checking and we will have dedicated separate teams exclusively for drug testing। तो anybody who has consumed and come, we can do immediate drug detection, medical checkup, and consumption itself is an offense। तो अगर ऐसा कुछ हमारे नोटिस में आता है तो immediately we will take necessary legal action। no way we will be lenient। ड्रग्स का रिलेटेड केस में we are going to be very very strict। जो भी इवेंट के मैनेजर्स को भी have already issued directions कि we should follow all the rules and regulations as far as the noise pollution or this sound is concerned। अपने concerned authority से permission लेने के लिए हमने उनको बोला है, and we expect they will follow all those। we are expecting a big crowd, might be some 25 to 30,000 people or more than that, depending upon like the performance and whoever is coming।